Ihoto cia umundu ona ateti kiheri kuma mwena wa mung'ethaniro. Othe arĩa megwĩkinyĩtie nĩ mekũihũirwo nĩ ihoru inene mwaria thutha wa ũrĩa ũngĩ magĩtarĩria ruo rwao kuona Njoki ndararĩ na ihĩtia rĩothe. The bullet did just come. Someone pulled the trigger. And Bridget, you are gone and gone forever. Your dreams, passion, kindness are now gone. But they didn't take your name. Your memories will forever be etched in our hearts. Nyina wa Njoki Lucy Ngugi oigĩte gũtirĩ marĩhi mangĩiganana na mwana wao na matirenda kĩndũ kuma kũrĩ thirikari thutha wa kĩoneki kĩnene kĩa mwana wao gũkinyio mũthia nĩ rithathi. Our leaders listen here. No money, no compensation will bring my daughter back. I have left everything to Almighty God. Whoever pulled that trigger, listen again. I know our men in uniform are here. As you receive orders from your big bosses there, listen. Whoever pulled that trigger, I may never know them. But God is full of justice. Lucy nĩ ahoete thirikari gũkinyia mũthia njũragano cia Kenya matarĩ na mahĩtia arĩ hamwe na ciana nini ta njĩra ĩmwe ya kũhonia ngoro ciao. Do I say bye bye my daughter? Do I say rest in peace? Do I say see you later? But I'm numbed, very numb, because part of me will be buried today from your mom and dad. Ateti arĩa megwĩkinyĩtie igongona rĩrĩ arĩ hamwe na Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Cleophas Malala, Jeremiah Kioni, Eugene Wamalwa gatagatĩ kangĩ matinaheo kanya ga kwarĩria mũingĩ kanitha-inĩ ĩndĩ ũtongoria wa kanitha nĩ ũmatambũrire. The Gen Z protests have been all over in our country. This has left many families in tears due to loss of lives and property. Ubara Kings and Queens Academy is brutally hit after their beloved deputy head teacher lost her daughter. Fare thee well, Bridget. Call for peace. Ubara Kings and Queens Academy stand in the front line pleading for peace in the country. Evidently, children have also been greatly affected by the protest. We are innocent. Don't kill us. Who will protect the nation when you grow old without the Genesis and Alpha? Msichana alikuwa amekaa tu kwenye nyumba na risasi ambayo ilikuwa inafaa kumlinda ikampata akiwa nyumbani kwao na akapoteza maisha yake. Kwa hivyo tunasema na tunatoa sauti kwamba lazima tuone haki imetendeka. Nona kũhana oro ũguo nĩ macereire family ĩngĩ ya Dennis Mwangi, mwanake ũngĩ woragirwo nĩ borithi o hĩndĩ ĩyo ya Sabasaba itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Ndumberi. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Nĩ kũrĩ maũndũ makĩrĩkĩriga no tũgakĩũria famĩlĩ ĩyo na ũhoreru wa ngoro ha Kenya 38 nĩo makuĩte kũrũmĩrĩra nguraro cia rithathi na wangĩ 500 magatigwo makĩhonia nguraro itiganĩte hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba. Ngwatanĩro ya ikundi cia kũhũrana ihoto cia ũmũndũ harĩa maroraga mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha na mũingĩ ona kũrĩ ũguo nĩ mokĩrĩire honge cia borithi kumana na ũhũthĩri wa hinya mũkĩrũku gũkũ makĩenda rũhonge rwa kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra wa maabitha borithi kũhanyũkia ũthuthuria ũrĩa makoretwo magĩtabania. Wambui wa Njũgũna na kĩarĩ na riboti ĩno. Ngwatanĩro ya ikundi cia kũhũrana na ihoto cia ũmũndũ arĩa maroraga mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha na mũingĩ moigĩte mũthĩ wa Sabasaba nĩ kwandĩkithirio ikuũ nyingĩ ciumanĩte na maabitha a borithi kũhũthĩra hinya mũkĩrũku. Namba ya arĩa makuĩte kumana na nguraro cia rithathi nĩ 38 na wangĩ 500 magatigwo makĩhonia nguraro iria matũngirio. Among the dead are 4 women and 2 children. There are over 500 people facing charges across various courts
including Starehe 125. Ona kuri uguo ngwataniro ino ni orotete ruhonge rwa borithi kumana na uhuthiri wa hinya mukiruku magitariria ona thengia wa rurungani gukorwo matethaite na matharaita ni matungirio minyamariko. To uphold its constitutional role in protecting life, facilitate peaceful protests and hold officers accountable for unlawful killings and serious injuries. Ngwataniro ino yendekithitie ruhonge rwa kunyabara mirutire ya wira ya maabitha a borithi rukorwo rukihanyukia uthuthuria uria maratabania na maneane riboti niguo kihoto kiaria manyamaritio mari moko-ini ma borithi gikinyanirio. Calling for an immediate waiver on all the medical bills, the post-mortem fees, and also the state to provide funeral support for all the family members of protesters that have died in the Sabasaba rallies. Oho ni mendekithitie munene wa borithi Douglas Kanja gutariria andu aria monekanire makinyamaria muingi kaunti-ini ya Kajiado methaite na mishinga na mari na ngari muthemba wa Subaru maria na mahuthagira watho kuma kuri u. Under the National Police Service Act, police officers are required to clearly issue warnings to the crowd, to use less lethal methods like tear gas, to use only proportional force, and to report every use of a firearm to their superior and to the Independent Policing Oversight Authority. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Maybe I will. Riu tumurike githomo wabici ya muthurimi wa mathabu ma thirikari ni hithuritie uri muigana wa ciringi mirioni 16.8 cia mahuthiro ma arutwo kana capitation ciatumirwo mathukuru-ini 14 ma maigirira na kiaria ari mbere ya kamiti ya bunge ya kigina kia muingi muthurimi wa uhuthiri wa kigina kia mathukuru wabici-ini no Justus Okumu nirire kamiti ino ati ona arugamiriri a githomo kaunti-ini ire igumirwo ni thina uyu matire na umenyo wa mathukuru maria magairwo kigina na kiria mathukuru maya mari nakio no akaunti cia fegi. Ona thengia wa mathukuru maingĩ na mũno makĩria ma sekondari gũkorwo magĩcũrania kũhinga thukuru mbere ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa tamu ya kerĩ kumana na thirikari gũcererwo kũrekereria kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo kana capitation. Rĩu wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari nĩ ĩhithũrĩtie ũrĩa mathukuru ma maigĩrĩra makoretwo makĩamũkĩra mbeca ici cia mũingĩ. The current allocation per learner based on the funding model does not factor in the varying needs and circumstances of the learners and schools. The capitation model, therefore, is not equitable. This conclusion was based on the following considerations. The capitation per student was based on the number of students enrolled in NEMIS. However, there were instances where the number of students enrolled in NEMIS differed with the actual enrollment as per the respective registers. Akiaria ri mbere ya kamiti ya bunge ya kigina kia muingi muthurimi wa uhuthiri wa kigina kia mathukuru wabici-ini no Justus Okumu erire kamiti ino ati hari mathukuru 83 maria mathuthuririo 14 mari maigirira na mamukirire muigana wa ciringi mirioni 16.7 kuma kuri thirikari. Riri thukuru ingi 6 ciamukirire 889 na kenda na thengia wa gũkorwo irĩkĩtie kũhingwo. There were 14 schools that received capitation totaling 16,683,215. However, the schools did not appear in the County Director of Education records, while the CDs or County Directors of Education were not aware of their existence. 6 schools that received capitation amounting to 889,348 had ceased operations but received the capitation. Okumu ugite mihango-ini yao ya guthuthuria thukuru ici mathire icigo-ini itiganite cia bururi iria thukuru ici ciandikithitio. Indi gutire kindu makorire guku aria mandikithitio ta arugamĩrĩri acio monanirio akaunti cia bengi iria ciamũkĩraga kĩgĩna gĩkĩ. I want you to say, is it that the case? That is the case, Chair, because these are ones that we went to the ground and from the CDs they could not show us the schools.
But we have accounts and they receive the capitation. But on the ground they are not there. They were given money, but they Okay. Riboti ĩno ĩkĩmenereria mũbango wa ihinda rĩrĩ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo nĩ gũkorwo gĩtarĩ na ũigananu igũrũ rĩa kũhotithia ungumania wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Gũkũ ningĩ mũrĩkĩte imwe cia thukuru nĩ kũhũthĩra kĩgĩna gĩkĩ mũgarũ na mĩtaratara ya Ministry ya Gĩthomo. There were instances where schools withdrew cash or transferred funds from tuition accounts, contrary to the guidelines issued by the State Department for Basic Education. Kũringana na riboti ĩno, thirikari nĩ yagire gũtũmĩra mathukuru mũigana wa ciringi bilioni 116 turuma kenda cia mahũthĩro ma arutwo ihinda-inĩ rĩrĩ. Gũkũ imwe cia thukuru ciamũkĩrire kĩgĩna kĩingĩ gũkĩra kĩrĩa ciagĩrĩire na mũigana wa ciringi bilioni 3.7. The underfunding amounted to 71 billion, 22 million, 126,504 for secondary schools as detailed in Annexure 1. Kamĩtĩ ĩno ĩkinyanĩirie kwandĩkĩra Ministry ya Gĩthomo ĩkinye mbere yayo nĩguo gwĩtetera kumana na mateta maya ma wabici ya mũthũrĩmi wa mathabu ma mũingĩ arĩ itanya-inĩ rĩa gũthingatithia ũigĩrĩrĩku harĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. We are going to move very fast and invite the accounting officer to respond to the queries that have been raised from the special report for capitation and infrastructural funds. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. So it is good to see. Na rĩu tũcokere riboti ĩgiĩ mĩrũrũngano andũ 42 nĩo makuire na angĩ 600 kũgurara gatagatĩ ka arĩ maabitha 496 hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya tarĩki 25 na tarĩki 7 mweri ũyũ. Akĩrekeria ndũmĩrĩri ĩno, Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen augĩte makĩria ma andũ 1,500 nĩo maikĩtio ngono nĩ ũthũkangia wa ceceni cia borithi na biacara ingĩ oro ũndũ ũmwe na ũici wa mĩcinga. Gĩtawa Wanjikũ arĩ na riboti ĩno. Thirikari kũgerera Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ yugĩte ndĩerĩgĩrĩire ũthũkangia wa wanangi na ũici hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yatabanirio tarĩki 25 mweri mũhĩtũku na mũthĩ wa Sabasaba mweri ũyũ. Akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩgiĩ mĩrũrũngano ĩyo, Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ atĩtĩrithĩtie wanangi ũcio nĩ gũbangwo wabangĩtwo itanya arĩ kũgarũra thirikari. The sponsors of this anarchy are ready to go to subvert the constitution. This was not protest. It was pure premeditated criminality, deliberate, dangerous and deeply disturbing. Gĩtũmi kĩmwe kĩa uge yo nĩ tharĩkĩra ya ceceni cia borithi 16 kaunti-inĩ citiganĩte na gũcoka gũcinwo, ũici wa mĩcinga na rithathi na ũthũkangia wa wabici cia thirikari. 5 guns were also stolen in Dagoretti police post and another 4 firearms were burnt in Kashui police post. One of the guns stolen in Dagoretti on 25th of June was used to commit robbery in Naivasha the following day. Tiga ceceni cia borithi na wabici cia thirikari, Minister Murkomen atambũrũkĩtie ũthũkangia wa indo na biacara cia aigithia na onjoria, akĩhe Akenya kĩĩranĩro gĩa gũtigĩrĩra arĩa mahutĩtio nĩ mona kĩhoto. In Meru, a group of thugs set ablaze Muguna's supermarket using suspected petrol bomb. Years of investment went up in flames. The criminal elements stole alcoholic drinks also from the 7-Eleven bar. Murkomen ahithũrĩtie andũ 42 nĩo makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, andũ 600 makĩgurara gatagatĩ kao arĩ maabitha a ũgitĩri 496 no akoiga ũndũ ũyũ ũkahanĩka rĩngĩ. In this chaos, 42 Kenyans regrettably lost their lives and close to 600 were injured. Out of these injuries, 496 were law enforcement officers. This is unacceptable. One life lost is one too many. Those who incited, organized, funded, or executed these attacks will face the full force of the law. The financiers and political sponsors of this mayhem are being investigated and will soon answer for their crimes. Thutha wa mĩrũrũngano ĩyo, Murkomen ahithũrĩtie andũ 1,500 nĩ maikĩtio ngono na gũkinyio igoti-inĩ, 71 magĩkũrĩrwo maitho nĩ thitango cia gwĩkuruhania na ciĩko cia itoi. Out of these unprecedented attacks, close to 1,500 people have been arrested countrywide
and are facing various charges including terrorism, murder, robbery with violence, sexual assault, arson, malicious damage to property, and targeted attacks on strategic national infrastructure. Na ciĩgiĩ ũhũthĩri mũũru wa mĩcinga nĩ maabitha borithi Murkomen oigĩte mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ nĩ akarekereria mwerekera ũrĩa maabitha a ũgitĩri mabatiĩ kũhũthĩra mĩcinga yao, kũrĩa ningĩ areganĩte na riboti cia gũkorwo na gĩkundi kĩa maabitha a borithi gĩa kũũraga arũrũngani. It would be unconstitutional and illegal to establish a squad anywhere in Kenya to kill people. All the squads, all the police formations and units in the Republic are intended to protect people, not to kill people. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ. Nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra nani thĩinĩ wa ikereka rĩu rĩa mbere twambe tũikĩrie no nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Urerorera Kameme TV. This month on Star Times, and the drama never lets up. Loyalty is tested in a war for power on gangs of Manila. When blood and truth collide, truth tests loyalty. Welcome to Sagrado. Watch Gigi's ruthless quest for justice in beautiful revenge. Experience the epic love story of Rama and Sita in Ramayan. Two sisters, one destiny. Together, they are unstoppable on Divya Drishti. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and we'll upgrade you to the next high bouquet absolutely free for 2 months. Don't miss a single heartbeat. Stream all your favorite channels and shows on Star Times on Star Times. Enjoy digital life. Tuesday bana on the Gen Z Manifesto. Tunauliza, are you ready and willing to have a dialogue? The political class na religious leaders wanadai tuketi pamoja, tubonge, tuongee, lakini are you open for that arrangement? Alafu msisahau watu wangu, Prezo alisema wale violent protesters proof kwa miguu. Lakini kumbuka, kuna some guys wenye walishutiwa hawakuwa looters. I mean, kuna 12-year-old alishutiwa kwa hao yao. So, with all that information, are you still willing and open for a dialogue? Yo, Tuesday bana from 7:30 to 9 p.m. Only on K24 and Kameme TV, na kama kawaida form ni kuongea ikutoke. Get ready, get ready, get ready. I'm ready for Tuesday. Very ready for Tuesday. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Gakunyita ugeni o rĩngĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa mohoro matũra-inĩ. Bũrũri wa Kenya nĩ ũreharĩria gũkorwo ũrĩ gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri kenda ma mbere gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kwamũkĩra cindano ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa mũkingo na ĩrĩa ĩthecagwo maita merĩ o mwaka. Kĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno harĩ mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ rĩba, Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩ augĩte cindano ĩno ĩgakorwo ĩkĩambĩrĩria kũhũthĩka mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte thutha wayo gũthũrimwo na kũhĩtũkio nĩ gĩkundi gĩa kĩmabũrũri kĩa ũgima wa mwĩrĩ WHO.
Thirikari nĩranĩire wĩrutĩri wayo harĩ kũhũrana na mũrimũ wa mũkingo gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa makĩria ma andũ milioni 1.4 magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ gũkũ gĩcunjĩ kĩa 41 harĩ igana kĩa ũgwatania mwerũ ũkĩgũmĩra mbeũ njĩthĩ a thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 24. Kũrũmĩrĩra ũũ, minista wa ũgima wa mwĩrĩ Adan Duale nĩanĩrĩire bũrũri wa Kenya ũrĩ gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri 9 ma mbere gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kwambĩrĩria kũheana cindano ya kũgirĩrĩria mũrimũ wa mũkingo. This drug is one of the medicines that have been approved for pre-exposure for HIV. It only be approved by WHO 2 days ago, according to our data. Duale nĩugĩte cindano ĩno ĩrĩa kũrĩkanĩte ta LEN nĩ ĩkũranĩire na ndawa cia PrEP iria iheanagwo kwa ihinda rĩa thikũ 28 na iria nĩ ũhũthũ kũriganĩra gũcinyua, akiuga LEN ĩrĩthecanagwo maita merĩ o mwaka. It's given as an injection every 6 months for the prevention of HIV. New innovation ensures that once you get the jab, you are protected for 6 months. And you go after 6 months for the next jab. So it's a new arsenal in terms of our prevention strategy. Kũhana ũguo, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa kũrĩkĩrĩria mũbango wa gũtigĩrĩra cindano ĩno nĩ yambĩrĩria kũhũthĩka mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte. Kenya is one of the first adoptees of this innovation, and we expect to roll out in the first quarter of 2026. We are working with the support of ourselves and Global Fund. Maya magĩthiaga na mbere, Duale nĩaugĩte ũhoro wĩgiĩ arwaru gũkomaga thĩ mathibitarĩ-inĩ rĩu nĩ ũndũ mũhetũke nĩ mahinda kuona SHA nĩ ĩrĩrĩhaga kũringana na marĩrĩ marĩa makomeirwo nĩ arwaru. Never again will Kenyans share 2 beds. Every health facility will admit patients based on the license, and the license from the regulator has your bed capacity. Oho nĩorĩtie mathibitarĩ gũkorwo makĩamũkĩra arwaru kũringana na namba ya marĩrĩ marĩa marĩ kuo hatarĩ kũhĩtũkia namba ĩno. That's the very matter that I'm dealing with this week. If you want to admit more, build more wards and build more beds. Duale nĩaugĩte muoroto wa thirikari nĩ gũtigĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ nĩ wagacĩrithio na njĩra ĩgwete guothe bũrũri-inĩ. Na thirikari nĩ yambĩkĩte kambĩini ya mwanya ya kũhĩtana na makambuni ma maheni na andũ kĩũmbe arĩa makoretwo makĩhenia Kenya nĩ mekũmethera mĩeke ya mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja. Ũũ nĩ kũringana na minista wa aruti wĩra Dr. Alfred Mutua ũrĩa augĩte thirikari rĩu nĩ ĩrutĩire kũgethanĩra na kambuni ici na kũgitĩra Kenya makĩria mbeũ njĩthĩ arĩa mahenagio magatunywo mbeca na magatigwo matarĩ na mawĩra marĩa merĩirwo. Rĩrĩ makiri ma Kenya makĩria mbeũ njĩthĩ marathiĩ na mbere kũgirĩka thutha wa kũhenio nĩ tũrĩa nĩme nĩmegwetherwo mĩeke ya mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja nĩ makambuni ma maigĩrĩra. Rĩu thirikari nĩ ĩranĩire kũhĩtana na ene kambuni ici. Ũũ nĩ kũringana na minista wa aruti wĩra na motungata ma mũingĩ Dagĩtarĩ Alfred Mutua ũrĩa wanĩrĩire kũũmbwo gwa kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa gũkurania honge itiganĩte cia thirikari gwethana na arĩa makoretwo makĩhenia mũingĩ na kũmatunya mamilioni ma mbeca. The conning of Kenyans by few rogue agents. They have been conning people, promising them jobs that they're going to take them overseas. Yet all they're trying to do is get their money and crush their lives. Wĩra wa kamĩtĩ ĩno ĩrĩa gũkuruhania rũhonge rwa borithi cia ũthuthuria DCI, wabici ya mũnene wa watho, mũtongoria wa thitango cia mũingĩ hamwe na honge ingĩ cia thirikari ũgũkorwo gũthuthuria kambuni ciothe iria itakinyanĩirie ikĩro na iria cia maigĩrĩra na arĩa mekũnyitĩkana mahingũrĩrwo thitango. Because we want people to be, once they are arrested for this criminal behavior that they have been undertaking, we want them to be charged and the cases to be expedited so that waingie kule committee waanze kule maharagwe, because they have really caused a lot of mayhem. We look at from the whole of Rift Valley all the way to Nairobi to the coast. There are people who have been conning people. There are travel agents who have been conning people. There are people who have been trafficking people to Myanmar and other places who are not even registered with the government.
con people using the name of the government and ruining our good name. Akiaria thutha wa kigomano kia mwanya na nene ya honge ici cia thirikari, Mutua ugite ciiko cia Kenya kuhenio na gutunywo mbeca magietha mieke ya mawira mabũrũri-inĩ ma nanja ni ciongererekete na gikiro kinene, na ihinda ni ikinyu thirikari ihũthĩre hinya wayo wothe kugitira muingi. And we discussed how we are going to be able to deal with this problem once and for all, so that people know that the government is very serious, because these people are rolling back the very good benefits, the very good things that we are doing to help many young people get jobs overseas. Riu Akenya aria mahenetio na njira ta ici marabatarania gwikinya wabici-ini cia kamiti ino irire nyumba-ini ya NSSF gorofa ya 7 andikithie ndumiriri ya kambuni iria cia matunyire mbeca na mehane wira wa marihi maria marihire niguo nacio kambuni ici itacukirio makinya maruru ma kiwatho ari ni hamwe na gucokia mbeca iria Akenya marihite. So we are asking, if you are there, you've been conned, if there's an agency that took your money, if there's a person who promised you a job and you paid them and they have not fulfilled that job and it has taken more than 8 months and you're still waiting 6 to 8 months and they're not giving you a reason and they're not refunding your money, please have evidence that you paid them the money, collect your documents, and please come to NSSF building from this Thursday 9 to 1 o'clock every day from this coming Thursday the 17th of July. One mugaru na hau kabere riria andu marahuraga riboti ta ici ceceni-ini ngurani cia borithi guothe bũrũri-inĩ gutari na mundu wa kurumirira mateta uria utumite andu aingi kurwo ni mbeca ciao na magatigwo mekonotete matari mawira na matari mbeca na wene kambuni ici magetogia na cia werere. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra nani thĩinĩ wa gĩkũnjũ kĩu kĩa mohoro matũũra-inĩ. Riboti ya Njoroge wa Kimani nĩyo tũgũtiriha nayo nĩ ũndũ wa mathaa rĩkana tabarĩra ya Gen Z Manifesto nĩyo ĩrarũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u na tumana wa Gaki wa Muthoni thĩinĩ wa metha ya ũtaũri. Yana ũtukũ mwega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Woza mukalaiwe kamwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabojeng ni kama ataka kururumia. Na niye Wanjifojeng aka Miss Kanyoni aka The Lioness kumada kenda cia hwainĩ nginya thaa 11 cia hwainĩ. Rĩrĩmbũka o'clock Monday to Friday iko nini?